তো স্টুডেন্টস আজকে আমরা ডিসকাশন করব অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। তো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগস ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগস। কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগস মানে যে সমস্ত ড্রাগ হার্টের কোনো ডিজিজ বা হার্টের কোনো সার্কুলারে এফেক্টেড করে এবং তার অল্টারনেশন করে, সেই যে ফাংশনটা সেই ফাংশনের অল্টারনেশন করে তাকে কার্ডিওভাস্কুলার ড্রাগ বলা হয়। তো হাইপারটেনশন নামই যেহেতু সাজেস্ট করছে ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য হার্ট or cardiovascular system. So this is the also cardiovascular drugs. Okay, so hypertension anti-hypertensive drugs জানার আগে আমাদের জানতে হবে হাইপারটেনশনটা কি। তো হাইপারটেনশন দ্যাট ইজ দ্য কি না, হাইপারটেনশন এটা একটা disease, or you can say it is the symptoms. It is associated or characterized by it is the increase the blood pressure. So hypertension তোমরা বলতে পারো that is the increase the blood pressure, or increase the blood pressure means that is the normal যেসব নরমাল কোনো হেলদি হিউম্যানের যে ব্লাড প্রেসার সেটা যদি ইন কেস অফ রাইজ হয় বিভিন্ন যে কোনো কারণে হতে পারে বা ইনক্রিজ হয়ে যায় নরমাল থেকে, that is the this is the known as the hypertension. কিন্তু অল্টারনেটিভলি তোমরা যদি দেখো যে হাইপোটেনশন কি, hypotension means that is the decrease the blood pressure. Okay, so hypertension that is the আমরা যদি দেখি যে নরমাল ব্লাড প্রেসার in a human that is the around 120 by 80. 120 by 80 that is the that is the difference of the, it is the consist of the two pressure, one is the systolic pressure and another one is the diastolic pressure of the artery. So one is the systolic pressure, it is the around maximum you can say that is the about the 130 millimeter Hg. Okay, so and another one is the systolic pressure, it is the around 90 millimeter Hg maximum. যদি এই যে নরমাল ভ্যালু থেকে খুব বেশি দিন ধরে বা কিছুদিন ধরে যদি হাই ভ্যালু তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য যদি হাই ভ্যালু বা কিছুদিন ভিতরে যদি হাই ভ্যালু চলে সেক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করতে পারি যে this patient suffering from the hypertension disease or symptoms. Okay, so so hypertensionটা কত রকম ভাবে হতে পারে এবং এটি যে নন ব্লাড প্রেসার এটি নির্ভর করে বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টরস এফেক্ট করে, যেমন জেন্ডারও এফেক্ট করতে পারে, তেমন অ্যাটমসফিয়ার এটসেট্রা অনেক কিছু এফেক্ট করতে পারে ফিজিওলজি ইন দা নরমাল ব্লাড প্রেসার। স্যার এটা একটা রেঞ্জে থাকে 120 টু 130 or 80 টু 90। ওকে, তো হাইপারটেনশন যে সমস্ত ড্রাগ হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্টে ইউজ হয় তাদের বলা হয় অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ। এবার আসা যাক ব্লাড প্রেসার ইনক্রিজ কেন বা কি কারণে হতে পারে, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পারি যেহেতু এটি রিলেটেড টু দ্য হার্ট, তো we can consider that in first case that is the increase the force of contraction or increase the heart rate. It is also increase the cardiac output and also rise in the blood pressure. That is the one condition. Heart rate normal exercise যদি তুমি করো বা অত্যধিক পরিমাণে কোনো এক্সারসাইজ করো বা ট্রমা ক্ষেত্রেও ইনক্রিজ হার্ট রেট ইনক্রিজ হয়, বাট সেটা তাৎক্ষণিক সময়ের জন্য হার্ট রেটটা ইনক্রিজ হয় এবং করেসপন্ডিং টু দ্য ব্লাড প্রেসারও ইনক্রিজ হয়। তো এটার কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে না, ট্রিটমেন্ট নয়, এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায় নরমাল এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে। তোমরা দেখতে পাবে যে এক্সারসাইজ করার পর ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে গেছে, এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। ওকে, তো অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য যদি আমরা কনসিডার করি যে ব্লাড যে ফ্লো হচ্ছে থ্রু দ্য আর্টারি, যে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে এবং সেখানে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স ক্রস হয় এবং রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, ব্লাড ভেসেলের কন্ট্রাকশনের জন্য হতে পারে, বা
ইন কেস অফ হতে পারে ন্যারোইং অফ দা ব্লাড ভেসেল, ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যদি ফ্যাট জমা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ব্লাড ভেসেলের যে ভলিউমটা ইউ ক্যান সে ইনার ডায়ামিটার সেটা কম হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রেও ব্লাড ভেসেল অলসো ইনক্রিজ হতে পারে। তো কনসিডারিং দ্য ন্যারোইং অফ দ্য inner diameter narrowing of inner diameter of blood vessels also responsible for the hypertension. Or in the third case you can consider if the thickness of the blood volume increases or in case of the blood volume also increases, so then they also is the responsible for the increases the rise in the blood pressure. So I think you all are understand that how hypertension may be created, and now going to the what is the various drugs to treat the hypertension. Okay, so আমরা যদি একটু দেখি there are the various type of the classification to treat the hypertension. আমরা অলরেডি কিছু কিছু ক্লাসিফিকেশন পড়ে নিয়েছি এর আগে in this semester, and কিছু কিছু ক্লাসিফিকেশন বাকি আছে। তো ওভারঅল আমি যেটি দেখি ইটস অ্যাবাউট 10 ক্লাসিফিকেশন, আমি ওয়ান বাই ওয়ান শর্টলি ডেসক্রাইব করব এবং ইম্পর্টেন্ট গুলো আমি মেনশন করে দিচ্ছি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দা ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি, আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না। So antihypertensive drugs mean that is the drugs used to lower the blood pressure in the human body. Okay, so diabetes, তো তোমরা সবাই জানো ডায়াবেটিস অলরেডি পড়া হয়ে গেছে। এটা কি করে, এটা এক্সক্রিশন করে, কি করে এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ দা ফ্লুইড through the excretion of the ions like sodium chloride, and that is the ইউরিনের মাধ্যমে এক্সক্রিশন করে, এবং ওয়াটার এক্সক্রিশনের থ্রু excretion of the water, that is the means water excretion may through decrease the blood pressure. So for the example of the hypertension diabetes, that is the we studied that thiazides, diabetics, that is the medium efficacy diabetics, hydrochlorothiazide, chlorothiazides, benzethiazide, that is the example of the thiazide diabetes. It is the medium efficacy. In the high efficacy, we can say that is the loop diabetics, or the example of the loop diabetics is the furosemide, bumetanide. So loop diabetics already studied that it is a high efficacy diabetes. It is the remove the excess amount of the water from the body. Okay, so thus he help to treat hypertension. And another one is the less efficacy. In the less efficacy, we studied that the carbonic anhydrase inhibitor acetazolamide, also studies potassium sparing diabetes, spironolactone. So this is the first classification of the antihypertensive drug. In the second, we can say that is the angiotensin to converting enzyme inhibitor. And third one is the angiotensin blockers.
So second and third classified in classification is the first one is the angiotensin 2 converting enzyme inhibitor. Angiotensin 2 converting enzyme inhibitor, that is the one type of enzyme that is that also combined with the renin enzyme যেটা কিডনি থেকে সিক্রেট হয় এবং renin enzyme এর থ্রু কম্বাইন হয়ে এই বিভিন্ন রকমের ফিজিওলজিক থ্রু এই অ্যাকশনটা প্রডিউস করে এবং ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্য anti hypertension or fall the blood pressure, and this ACE inhibitor it acts through also the angiotensin blocker, that is the angiotensin 2 receptor blocker. So the main mechanism of these two drugs will be discussed in later. So the example আমরা দেখে নিই, ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশনটা করে নেই। Example of this drug is the captopril, enalapril, eosinopril, lisinopril. This is the example of the ACE inhibitor. So question may be asked, give the two drugs of the ACE inhibitor. So ACE inhibitors must be ending with pril. So that is the captopril, enalapril, lisinopril, eosinopril. Or where is the ACE inhibitor? The angiotensin 2, which is acts through the angiotensin receptor, AT2 receptor, and it is the responsible for the vasoconstriction, and vasoconstriction is the increase the blood pressure. So this is the responsible for the vasoconstriction, and this and the end with this now are end with sartan, that is the low sartan, valsartan, candesartan. Okay, so that is that with three third classification, angiotensin receptor blockers, that is the AT2 receptor, one নয় এটা 2 রিসেপ্টর কে ব্লক করে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ অ্যাকশন শো করে, and the example is the losartan, candesartan, valsartan, and this drug are ending with the sartan, these two drugs. Now going to the second and third, that is the angiotensin 2 converting inhibitor, ACE inhibitor, and AT2 inhibitor, the mechanism of action, followed by the individual details of the drugs. In the blood, in the kidney system, there is the hormone secreted from the kidney, that is the renin, and renin in the secreted from the kidney, which is combined with the angiotensin, and it is the responsible for the sodium secretion. তো অ্যাঞ্জিওটেনসিনটা কি করছে, কন্ট্রোল করছে সোডিয়াম সিক্রেশন, এবং কি হচ্ছে আমাদের কিডনি থেকে দেয়ার ইজ অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 প্রডিউস হচ্ছে এবং ওটা তৈরি হচ্ছে, কনভার্ট হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, দ্যাট ইজ দ্য পেপটাইড, and this is the angiotensin 2 is the octapeptide. So you just remember that there is the producing in the angiotensin 2, and angiotensin 1 is the produced by the renin. Renin is the enzyme, and it is the converted to the angiotensin 2, which is octapeptide, and
this 2 is converted by 1 থেকে 2 converted হওয়ার সময় যে এনজাইমটা এখানে রেসপন্সিবল আছে, that is the ACE enzyme, angiotensin converting enzyme. By the influence of this enzyme, it is the produces angiotensin 2, and angiotensin 2 কি করছে, the AT2 receptor-এর through, angiotensin receptor-এর through এই কি করছে, the action produce করছে, either it is the produce vasoconstriction, and vasoconstriction means constriction of the blood vessel and resulting rise the blood pressure, increase the BP. It is the also the angiotensin 2 is also converted to the aldosterone, and through aldosterone it is reuptake the sodium and water sodium ion, and it is the reuptake and sodium ion which is resulting the retention of the sodium ion and retention of the water, and retention sodium water আমরা ডায়াবেটিস দেখেছি রিটেনশন হয়ে আছে, এবং রিটেনশনের ফলে কি হচ্ছে, ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ হচ্ছে, এবং ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে, হার্ট রেটও ইনক্রিজ হচ্ছে, ইনক্রিজ দ্য হার্ট রেট. তো the classification 2 and classification 3 of antihypertensive drug, here is the summarized mechanism of action. The angiotensin 2 is the responsible for the vasoconstriction and which resulting the increasing blood pressure. It is also responsible for the retention of sodium and water, and retention of sodium and water increases the blood volume of the body and increases the blood volume of the body, resulting the heart increase the heart rate of the increase the blood pressure or increase the blood pressure. This is the responsible for the hypertension. So there is a two side there can be blocked. First one is the conversion of the angiotensin 2 from the angiotensin 1 is blocked, and this is the blocked by the ACE inhibitor, and resulting this process is also blocked, and it is the produce the antihypertensive effect. In another side is the we can say that is the angiotensin 2 receptor is the act through the angiotensin receptor blockers. So this is the ARBs, angiotensin receptor blocker is inhibit this portion, and the resulting receptor অ্যাকশন প্রডিউস করতে পারছে না, এবং রিসেপ্টর যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টর তাদের জেনারেল অ্যাকশন না প্রডিউস করার জন্য this the vasoconstriction and either retention etc possible হচ্ছে না, and this is the these two are this is the main mechanism of the antihypertensive drug. So alpha methyl, that is the example of the that drug we studied. One is the ending with the pril like captopril, enalapril, that is the ACE inhibitor, and another one is the ending with the sartan, losartan, etc. So now one drug আমরা একবার দেখে নেই. তো captopril contain imidazole, contain the markettomycin, and this is the pyrrolidine moiety. It is the 2 position COOH group and NCO. The structure of the captopril is that this is a pyrrolidine moiety, and it is contain 2 number position COOH group, and N number 1 number position it is contain N that is the 1 2 3 that is the market fluorine. So SH ring, the important in this structure is that it is contain and market fluorine or SH ring sulfur ring.
Okay, sorry, sulfur moiety. Okay, so this is the and another one is the 82 blocker losartan, and losartan contain the structure is a very much large. No need to remember the structure. You must remember the physical properties. It is the white crystalline, and these two drugs of 82 blocker and AC inhibitors are the water slightly soluble in the water. Okay, so the important from these two drugs, ACE inhibitor, captopril contain mercaptodine, and this and another that is the 82 inhibitor, that is the losartan. Losartan is the prototype drug of the AC2 inhibitor, and losartan contains the triazole ring, and triazole is the receptor for the acidic character. Okay, so now going to the further classification of the antihypertensive drug, and that is the calcium channel blocker. Fourth, calcium channel blocker. ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমরা এর আগে পড়েছি, কোথায় পড়েছি? এর আগে পড়েছি অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ। এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমরা দেখেছি কি করেছে না, কোনো the depolarization, first one is the sodium influx in the positivity of the action potential of the cardiac field muscle, and further that is the depolarization. This is the phase 4, and it is the calcium channel blocker is the act at the phase 4 of that, and that is the we already studied in the antiarrhythmic drug. The example of this drug calcium channel blockers are the verapamil, diltiazem, amlodipine, nifedipine. Okay, so calcium channel blockers এটা আমি hypertensive drugs হিসেবে show করলাম. So this is an example of the calcium channel blockers, the verapamil, amlodipine, diltiazem and nifedipine. This is the act through calcium. আমরা জানি calcium is the responsible for the contraction of the smooth muscle, and here is the contraction. It is the block the calcium channel, and it is the also indirectly block the contraction of the blood vessels, and further it is the produce relaxation, and relaxation it is the ultimately resulting in lower the blood pressure, and it is that's why it is the treat for the hypertension. So calcium channel blockers it further may be classified, and it is the classified, that is the one is the phenyl phenylalanine. It is the class 3 ক্যাটাগরিতে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার অ্যাকর্ডিং টু দ্য কেমিক্যাল moiety. First one is the phenylalkyl amine. Phenylalkyl amine contain phenyl ring, alkyl ring and corresponding amine ring. So that is the example of this is the verapamil. Second one is the benzothiazepine. The example of the diltiazem, and diltiazem is the content, so it may be asked in the question because it is the important. The diltiazem drugs contain the ring is the benzothiazepine. Benzothiazepine rings like that is the contain benzene ring and
thiazepine ring. Azepine means 7-member ring. So consider like that. And after that thiazepine. So 7-member ring containing aze means nitrogen and also containing sulfur. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and another one is the 7. So that is the thiazepine, benzothiazepine, and it is the OCOCH3. It is contain toluene ring, benzene CH3 and NCH2 CH2 tertiary amine. So this is the structure of the diltiazem, which contain benzothiazepine ring. And another one is the calcium channel blocker, is the dihydropyridine. The example of this drug is the nifedipine, amlodipine. Felodipine. The important this that among these three drugs, this A and B as the hydrophilic in nature, and hydrophilic means this is the water soluble, and in the C that is the lipophilic in the nature. Lipophilic means that is the lipid lovable or lipid soluble, that is the not water soluble. The nifedipine is the prototype drug and it is the important drug, and dihydropyridine, it is the responsible for the calcium channel blockers, means it is the responsible for the block the contraction of the smooth muscle, or you can say that is the response for the relaxation of the smooth muscle. But dihydropyridine derivative like nifedipine, amlodipine, felodipine etc. এই সমস্ত ড্রাগ কি করে, এই সমস্ত ড্রাগ যে অ্যাকশনটা প্রডিউস করে ওটা হার্টের থেকে বেশি প্রডিউস করে ব্লাড ভেসেলে, এবং ব্লাড ভেসেলের রিল্যাক্সেশনের থ্রু বিপিটা ফল করে বা ব্লাড প্রেসারটা ডিক্রিজ হয় ধীরে ধীরে। So this dihydropyridine is the useful in today's day. এখনকার দিনে এই সমস্ত ড্রাগই সবথেকে বেশি ইউজ হয় for the treatment of the antihypertensive drug. So you prepare the calcium channel blocker in a short note. Prepare the classification as I said. The example, the structure of the nifedipine structure is like that. That is the structure of the nifedipine, dihydropyridine, that is the pyridine ring, and it is contains CH3, COOCH3 ring. 5 number position है orthonitrile, orthonitrophenol, and the 5 number is COOCH3 and 6 number CH3. So you can say that is the dihydropyridine because 1 and 4 number position dihydrogen. So 2,6-dimethyl, that nomenclature of this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,6-dimethyl, 4 orthonitrophenyl, and 1,4-dihydro. You can and 3,5-acetic acid pyridine derivative, and this is the aldehyde pyridine. This is the IUPAC name of the nifedipine. This is the dihydro derivative, and this is that आज মানে today's date present है dihydropyridine বেশি ইউজ হয় কারণ এটা হার্টের মাসেলের থেকে অ্যাকশনটা প্রডিউস করে ব্লাড ভেসেলে বেশি, and this is the resulting fall in the BP. Okay, so this about the first 4 classification of the, and this calcium channel blocker is that very much important for the short note. So আমরা আজকে ডিসকাশন করেছি 4. One is the diuretics, antihypertensive drugs used in the antihypertensive, AC inhibitor, AT2 blockers, and another one is the calcium channel blockers.
Okay, and further we will discuss in the next classes like beta adrenergic blocker, alpha adrenergic blocker, alpha beta mixed adrenergic blocker, sympatholytics, and another some remaining classification regarding the hypertension, antihypertensive. So in today upcoming classes I will cover the whole antihypertensive drug and cardiovascular drugs. Okay, thank you all of you.